So this is buildings are construction. The building should be constructed to serve the purpose of specified by the client. So what the client wants, so that all the clients' requirements should be certified. The design should be constructed by the known technique with the available labor equipment within a certified time. So that when we are designing and constructing a building, there will be this certified techniques or no techniques are have to be utilized, and should be the construct with available labor equipment within a certified time. The building should be capable of the withstanding the elements and the normal usage for the period of the time specified by the client. This means that how long the building have to be useful. So for the full range of the life, the building should be capable of the withstanding the element and the normal usage. Both inside and outside the building should be visually pleasing. So all the building color should be visually pleasing. No part of the building should pose a hazard to the safety or health of its occupant under the normal usage, and the building should provide a safe evacuation or refuge in the emergency. So this is also important, that there will be no hazardous elements in the building, especially these asbestos are very hazardous, should not be in the building, and also all health should be promoted, and in the meantime the building also should have the appropriate safety evacuation procedure and the safety refuge in the emergency, especially during the windy time or the stormy weather. Building should stand. The building should provide the degree of the shelter from the elements and of the control the interior environment, so air, temperature, humidity, light, and acoustics specified by the client, and not less than the minimum required for the safety and health of the occupant. So the building should control, should provide the protection for the air, temperature, humidity, light, and acoustics, and also all the things should be required for the safety and health of the occupants. The building should be constructed to minimize the adverse impact on the environment. So when we construct the building, so that it should be minimize the impact on the environment. And the operation of the building should consume the minimal energy, while the permitting is a structure to serve the purpose. So this means the energy efficiency also is important. So that when we are running the operating efficiency, all the light, all the electrical power usage, water usage, gas usage should be minimized. The sum of the cost of the construction, operation, maintenance, repair, and administrative future alteration should be kept within the limits specified by the client. So therefore, when we are the construct building, we operate the building and maintain the building, repair the building, and display the building. So those things should be kept within the limits specified by the client. So that should be the not to be the over budget or the under budget. Everything should be within the budgets specified by the clients. ဒီမှာဆိုရင်အိမ်လို့ဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီလိုအိမ်အပ်တဲ့လူကအိမ်ကိုဆောက်ခြင်းတဲ့ပိုင်ရှင်ကဘာလို့လိုအပ်လဲသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအိမ်တစ်လုံးကိုဒီဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပြီးပြီးသားနီးစနစ်တွေသုံးရမယ်နောက်ပြီးရရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့လုံအားခါတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့အိမ်ကိုဆောက်ရမယ်လက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပြီးအောင်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအိမ်ကိုဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီလိုအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တက်သားဆိုရင်တတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလကိုကြာရှည်ခါရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အတွင်းဘက်ရောအပြင်ဘက်ရောကြည့်လိုက်ရင်နှစ်လို့ဖွယ်ရရှိရမယ်အယောင်အစင်းအစမြင်ရတဲ့ပုံရတာအစကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ကြည့်ပြောရှိပြောဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီအိမ်ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှာဆိုအဲ့အိမ်ထဲမှာနေသူတွေအတွက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရဘူးနောက်တစ်ခါတကယ်လို့ဘေးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်အများဆုံးကဲထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့လူတွေအနေနဲ့တိတ်ချောင်နိုင်အောင်ဒီအိမ်ထဲကအခြေအနေကိုပေးထားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေထုတို့အပူချိန်တို့စိုးထိုင်းမှုတို့အလင်းရောင်တို့အတန်တို့အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲသတ်မှတ်တဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာပဲရှိရဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျမ်းမာရေးအတွက်လက်ခံနေတဲ့အတိုင်းအတာပဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်အိမ်ကိုစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှော့ချဖို့လိုတယ်
အိမ်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်နော်လောက်ကိုင်းတဲ့နေရာဆိုရင်ဖျက်စစ်တို့မီးတို့နော်ဖျက်စစ်တို့ရေတို့တန်းငွေတို့အဲ့ဒါသုံးဆွဲမှုပါအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနော်အိမ်ကိုစောက်တဲ့ဈေးတွေနော်လှုပ်ဆောင်မှုဈေးတွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဈေးတွေရာဆိုရင်နော်နောက်ပြီးပြင်ဆင်မှုဈေးတွေကဒီလိုအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့နော်တတ်မှတ်တဲ့နော်အတိုင်းအတာအတွင်းမှာပဲလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာပဲရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် System analysis A group of the component of the system may also be a system circuit called the subsystem or the may be designed as a system so the a group of the system subgroup are the subsystem so what does each component subsystem do so we have to know about when you are designing the whole system so those systems, the whole system can be divided into the individual subsystems. So that what does each component or subsystem do? And what does the component do it to do? And what does the component serve its function? What else does the component do? What does the component do the thing it does? And what must the component really do? Can it be eliminated because it is not essential or because another component can assume its tasks? So those things are important to judge the subsystem or the equipment or the components, whether those components are appropriate to the subsystem or not, or whether the subsystems are appropriate to the system or not. We have to analyze so that those points are the basic points to analyze the subsystem. And all. စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့เนาะအစိတ်ပိုင်းတွေအတိုင်းเนาะဒီလိုအစိတ်ပိုင်းအခွဲဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကဘာလိုအပ်လဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီရစေဘာကိုလုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါเนาะအဲ့ဒီเนาะတစ်ခုချင်းပစ္စည်းတစ်ခုချင်းတွေကလည်းဘာဘယ်လိုလုပ်ငန်းတံပိုးလုပ်လဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားဘယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းဒီလိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းကဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုဘာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတခြားပစ္စည်းနဲ့လဲတယ်လို့ရမရဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတော့တခုခုရဲ့ယူဆပြီးတော့လဲပြောင်းလဲဖို့ရမြတယ်လို့ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစနစ်တစ်ခုမှာเนาะရှိတဲ့เนาะစနစ်ခွဲတွေစနစ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတကယ်တော့ဒီစနစ်အတွက်เนาะလိုက်သောညီတွေရှိရလားเนาะအသုံးဝင်ရလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် This one with the structural system The portion of the building that extends above the ground level outside it is called a superstructure. So this is that we made a situation above the ground level. So this is the superstructure. The portion below the outside ground level is called a substructure. So the ground level, all the above the ground are the superstructure, and under the ground will be the substructure. The part of the substructure that distribute the building load to the ground are also know the foundation. So this is the substructure is a kind of the foundation. So it can distribute the building load to the ground. So this is the foundation. Foundation may take the form of the walls when the ground under the building is evacuated for the cellar or the basement. So when we have designed a building system, when this building includes the basement or the underground, so there will also be a foundation. So walls are also the foundation. So that the foundation wall have the additional task of the retaining the earth along outside the building. So that when we are do this as a substructure, so that the walls are also need to retain the earth. So the raw function is the two function. One function is support the whole building, and second function will be the retain the earth. So this is the function of the foundation wall. တော့ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာဆိုရင်ဒါတိဆောက်မှုပုံစံတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့နေရာအဆောက်အုံတွေကို super structure လို့ခေါ်ပြီးတော့မြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုတော့ sub structure လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးမြေအိမ်တစ်ခုလုံးရဲ့နော်ဝန်းတွေကိုနော်မထားတာတွေကြတော့ဒါ foundation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ foundation တွေအားဆိုရင်ဒါနိုင်ရန်တွေကလည်း foundation သဘောမှာပါတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီအိမ်ရဲ့မြေကြီးအောက်မှာသူက basement ကိုတူးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ရန်တွေအားဆိုရင်တော့ဒီလို
လုပ်ငန်းဆောင်တာ2မျိုးကိုလုပ်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့နော်ဒီအိမ်ရဲ့ဘုံကိုမှားထားတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့နော်မြေကြီးကိုလည်းသူကတွန်းကန်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနော် foundation ဒီ base ထဲမှာရှိတဲ့နံရံသေးပြီးသူက foundation ရဲ့သဘောကိုလည်းသူကဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ် This is the design of the roof. Roofs may be have any wide and a variety of the shades. A specified shade may be selected because the appearance need for the attic space under the roof's requirements for the light between the roofs and the floor below. The desired minimums are enclose a volume, structural economy or requirements of the drainage of the rainwater and the shedding of the snow. So roof will be the established shape. So the function of the roof is to drain the rainwater, to shed the snow, and so this is the function of the roof. Roofs must have the appropriate strength to withstand the wind, to withstand the rainwater and the snow. While the roofs are sometimes given curved surface, more often roofs are composed on the one or more plain surface. Some commonly use the die. So in this case, most of the use are the curved surface, but some are maybe the straight surface, plain surface. So those surfaces are joined together. So here will be the surface kind of the roof. Roof with the parallel, or the flat roof, or the skylight roof, or you can see there's a ridge and the window, eave, heat, east, and gavel, and monitor. So those are kind of the roofs. Roof may be composed of the plain surface, flat roof, shed roof, pitch roof, hip roof, gabriel roof, mansard roof, monitor roof, sawtooth roof. So those are the kind of the roofs. Now, I'm more ပုံရပါဆိုရင်အမိုးတွေကပုံအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အမိုးတွေကိုနော်အမိုးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အမြင့်ကိုလည်းတတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဒီလိုအောက်ခြေကနေပြီးတော့လည်းတတ်မှတ်တဲ့အမြင့်မှာရှိဖို့လိုတယ်အမိုးတွေတောင်းရတော့ရေကိုစီးဆင်းဖို့တွေနောက်ပြီးလေကိုကာကွယ်ဖို့တွေနှင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့တွေတောင်းရှိတယ်အမိုးအမျိုးအစားကိုပုံမှာဖော်ပြထားတယ် parallel တို့ flat roof တွေနောက်ပြီးတော့ skylight roof တွေ ridge တွေ gabriel roof တွေနော် eave တွေပါတယ်အဲ့လိုနောက်က monitor roof တွေကိုတိဆောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တိဆောက်ထားတဲ့အမိုးအမျိုးမျိုးရဲ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ပုံတွေဖြစ်ကြတယ် For the kind of the exterior wall construction, so the first A is a concrete block wall, B is a wood frame wall, and C precast a concrete skirting wall. So this is the type of the exterior walls construction. In another step, slice the exterior wall enclose a building below the roof. The basic element in the wall. So exterior wall is enclose a building below, and this is the basic element in the wall is strong, durable, wastewater resistant facing for added strength or the lifted stability. So this is a basic element of the wall. This facing may be supplemented on interior side by backing and shedding. So the interior wall can be backed by the backing or the shedding. For antithesis bubbles and interior surfacing usually is placed on the inner side of the backing. A layer of insulation should be incorporated in wall to resist the passage of the heat. So therefore the interior wall we should provide the insulation to resist the heat. Generally walls may be built of the unit masonry, panels, framing or a combination of these materials. So this is the wall require the masonry, panel, framing and combination. Unit masonries consist of the small units such as a clay brick, concrete block, glass block, and the day tie held together by cement such as the mortar. So all units of masonry consist of the small units, and they can be the clay brick, concrete block, glass block, clay life. So they are held together, and also the wall base of the concrete blocks. So this is the unit masonry. Panel walls consist of the unit larger than the unit masonry made of the metal, concrete, glass, plastic, and the pre-assembled the bricks. So those are the corners of this panel wall. So they are bigger than the unit masonry. They can be made of the metal, concrete, glass, plastic, or pre-assembled brick. So those are panel wall. Now, အခုဆက်ပြီးဖော်ပြမှာဆိုရင်တော့နိုင်ရန်လေးကြောင်းဖြစ်တယ်တော့ဖော်ပြတဲ့နိုင်ရန်မှာဆိုရင်ပထမ A မှာဖော်ပြတာပြင် concrete block နိုင်ရန်ဖြစ်တယ် B မှာကျတော့နော်တစ်သားနဲ့ frame လုပ်ထားတဲ့နိုင်ရန်ဖြစ်တယ် C မှာကျတော့ကြိုတင်ပြီးတော့
နော်စီစဉ်နော်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ precast ကာတင်ဝေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကနိုင်ရန်ဒီ exterior wall တွေအဲ့ဒီ exterior wall တွေဆိုရင်တော့အမွှေးအောက်မှာရှိတာဖြစ်ကြတယ်သူကနေတာခိုင်မာဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့နော်ရေကိုခုခံနိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးစွမ်းအားကိုထပ်ပြီးတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ wall တွေမှာဆိုရင်လိုအပ်တယ်လို့နော်ထပ်ပြီးတော့လဲစွမ်းအားပုံမြင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော်အပြင်မှာရှိတဲ့နိုင်ရန်ဒီဟိုမှနော်ဆက်ကာပစ္စည်းလည်းတတ်ရမယ်ဆက်ကာတော့အပူကာပစ္စည်းတို့အဲ့ဒါလည်းတတ်ရမယ်အဲ့လိုနီးနဲ့နော်အပူစင်းစဲမှုကိုလည်းခုခံနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တယူလေးရှိတဲ့နော်ပယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ masonry wall တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ wall တွေကြတော့ဗာလဲရှိနေသူ့မှာနော် clay brick တွေပါတယ် concrete block တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖန်တွေပါတယ် glass တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အုတ်ကျွတ်တွေပါတယ်သူတို့ကိုအကုန်လုံးကိုနော်ပြီးတဲ့မြေနဲ့အတူတကွနော်ရောဆက်ထားတာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဆိုရင် concrete block နဲ့လည်းတိဆောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ unit masonry wall panel wall ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ unit masonry wall တွေတော့ပိုပြီးကြီးတယ်သူ့ကိုတက်တုနဲ့လည်းပြုလုပ်ရတယ် concrete နဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်နော်ဖန်နဲ့လည်းပြုလုပ်ရ plastic ဒါမှမဟုတ်လည်းကြိုတင်ပြီးစီစဉ်ထားပြီးတော့ဆင်ထားတဲ့နော်ပုတ်တွေနဲ့လည်းစီစဉ်ပြီးပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ panel wall တွေဖြစ်ကြတယ်the joists. Joists are the closely spaced to carry the light loads. So this is for the all joists are. They are the closely spaced to carry the light loads. And stringers are supposed to stay. So the space are supported by the stringer. Headers for the structural member around the opening in floor, roof and the walls. So the in the roofs and wall floors their opening are supported by the headers. Purlins are the place horizontally to carry the level of the roof deck. So all the roof deck, all the roofs are like supported by the purlins. So rafters are placed on the incline to carry the sloping roof decks. So the rafters are the carrying the sloping roof decks. Cast are the light horizontal members that's span between the column to support the wall. So from the one wall to another wall that do a column. So this is we got the difference between the distance between one wall to another wall is a column. So those columns are supported by the gas. Lintels are the light horizontal beam that support the walls. Floor level in multi-story building, so the lintels are supporting the wall at the floor level in the multi-story building, or that carry the part of the walls about the opening for the door or the window. So the apart the opening for the door and windows, those are the weights are carried by the lintels. Girders may be heavily loaded beams or horizontal members that support the other beams. So the girders this is for the loaded beam support the other beam. Spindles carry the exterior walls for edge of the floors and the roofs in the multi-story building. So spindles are that carry the exterior wall and for the edge of the floors and the roofs in the multi-story building. Trusses serve the same purpose as the girders, but consists of the cylinder horizontal. So trusses also have a cylinder horizontal. Vertical and the inclined components within large open space between them. So the space are the triangular in the shapes and light beams similarly form they call the open wedge joists. So this is we call the truss. Now, who's for the amount of the joint? Joint the apparatus swing. Now, who a bit full a body will pay on the today, and string guard or the audio will pay on the today. String guard or the audio pay on the today. Head out of a swing deal. No. Champion day, no, a movie, no, Nayan day, a point you what they found out today. Parling Jaro Baleswing, Dido, no, a moba, or Kindade, no, Dido, a more king, a moba carade, no, Dido, that's so biadio, no, they found out today. Rafael Baleswing, Eddie, no, Dido, sound me there, a more sound me, a more of a sound, a more sound, that had it, Nandiaro, Tobiaro, Eladio, no, they found out today. Gajaro Baleswing, no. ရေးပြီးကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုနော်နိုင်ရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာနော်ဒီလိုအကွာအဝေးရှိတယ်အဲ့ဒီအကွာအဝေးမှာဆွေရှိတယ်နော်ကျောင်းမှာနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ဝန်းတွေကိုထမ်းထားတဲ့နော်ဒီလိုဝန်ထမ်းတဲ့တီဆောက်မှုတွေဖြစ်တယ်လင်းတဲ့ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်သူကနော်အရှေ့တိုင်းဟောတယ်ရေးပြီးကြီးတိုင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နော်ဒီလိုအထက်အများပါရှိတဲ့အဆောက်အအုံမှာဆိုရင်နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထက်တွေတစ်ခုတစ်ထက်တွေကြားမှာဒီလိုရက်မာတွေကိုနော်
背上拿来ဖြစ်တယ်နော်ဝန်ထမ်းဆောင်ထားတဲ့ရက်မတွေဖြစ်တယ်နော်အထက်များစွာရှိတဲ့အစာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့အထက်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဝန်တွေကိုဆောင်ထားတဲ့ရက်မတွေဖြစ်တယ်လင်းတယ်ဆိုတာကာတာတော့ဗာလဲဆိုရင် तू ကဘောအကြီးကိုပယ်ဆောင်နိုင်တယ်သူကဆိုရင်တော့တခြားနော်ရက်မတွေနဲ့အတူတခြားရက်မတွေကိုနော် तू ကဖုန်းလေးအကြီးကိုပယ်ဆောင်ထားတဲ့တခြားရက်မတွေကို तू ကထောက်မထားတာဖြစ်တယ်ကာတာလို့ခေါ်တာစပင်တယ်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အပြင်ဘက်ကနော်နိုင်ရည်အဲ့ဒီဝန်အပြင်ကနိုင်ရည်တွေကိုတော့ तू ကပယ်ဆောင်ထားတယ်နော်ထောက်မထားတယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီကျမ်းပြင်တွေရဲ့အစွန်းတွေကိုလည်းထောက်မထားတယ်နောက်ပြီးအထက်များစွာရှိတဲ့နော်အဆောက်အုံရဲ့အမိုးတွေကိုလည်းထောက်မထားတယ်အဲ့ဒါ spindle လို့ခေါ်တယ် truss ကလည်းပါလဲဆိုရင်ဒါဂါတာနဲ့အတူတူပဲတို့ရတယ်ဝန်ကြီးထမ်းဆောင်ထားတဲ့ရက်မတွေကိုနော်သူကထောက်မထားတဲ့ကိရိယာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဆိုရင်နော်ဒီလိုရေပြင်ကြီးတိုင်းတွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်အမြင့်တိုင်းလည်းရှိမယ်အဆောင်တိုင်းလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နော်တစ်ခုတစ်ခုကြားမှာဆိုရင်ဒါနော်အပွင့်နေနော်များစွာရှိတာနေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီ trust ဆိုတာသူကသတိကမှုတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါပါလေ trust ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကပါလို့ဆိုရင်ဒီလိုအိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ် The next diagram you can see the structural skeleton framing for the multi-story building. So that when we are designing the multi-story building, so firstly you have to construct the framing. So framing is a two-days construct by the structural C. So you see that this diagram is structural C skeleton framing for a multi-story building. So who said you not who keep on a sound is something Masaro, not Amo Saza Yama, not a Yosubo, you know, Sabi, so are they a chiga. Bony and as in the skeleton, no call it skeleton, but I'm not you know, Sawale. Sabioma, Golani, Yamatunu, Sessa Biro, not the child who won your Sabis, not Pinyala Pide. And Abalesri, that structureless Caesar skeleton Pide. Now we talk about the openings and the windows. Openings are provided in exterior wall for a variety of purposes, but mainly for the windows and the doors. So most of the openings are for the windows and the doors. Where the openings occur, structural support must be provided over them to carry the weight of the wall about and any other loads on that portion of the wall. So when you put the opening, you need to carry this weight of the wall about the opening. So this is important. Usually it is being called the lintel placed over the opening in masonry wall, and the being called the top header is set over opening in wood frame wall. So the lintel is to support the weight of the wall about the opening in masonry wall, and top header is set over opening in wood frame wall. So the top header for wood frame wall, lintel for masonry wall. A window usually consists of the transparent glass or the plastic glassing held in the place by the light framing, so called the sash. So the window is consist of the transparent glass or the plastic glassing held in the place by light framing called sash. The window is fitted into the frame, screwed to the wall. So the window is fitted into the frame and screwed to the wall. And for the sliding windows, the frame carries the guides in which the sash slides. For the swimming window, short gates which the window close are the bay into the frame. So this is what that how to control the swimming window and sliding window. Hardware is provided to enable a window to function as required. For the movable window, the hardware includes a grills for molding them, loud hinge for swimming the windows, and sash panels and the pulleys for vertical sliding windows. The main purpose of the windows are to illustrate the building aids with the daylight, to ventilate the interior, and to give the occupants a view of the outside. So this is for the viewing outside and providing the ventilation. This is the main purpose of the window. For the retail store, window may have two major purposes of the giving passers by the view of the item display inside. So especially for this retail store, the window can serve the viewing. So other people, anyone passing through can view the item inside, display inside.
Doors are installed in the exterior walls to get access to or the front, the interior or to prevent the side access. So those are installed at the exterior wall to prevent access. So for the similar reasons, those are also provided in the interior walls and the partition. So the interior wall and the partition also need to be provided with the door. Thus the door may be part of the system for enclosing the building or in the component of the system for enclosing the interior space. So the whole building can be enclosed by the door, and also the interior place can be enclosed by the door. So those are definition and the purpose of the door, window, and their construction, and the hardware required to construct the door and the window. Now, a good thing about the point here about this way, not a game bet, not nandy, but that's how they, a diga, but they about it, the car about it, that's in pity. And all. The girl, no, a point near Shini between Eddie Apoa, Nanyango, no, Taumat Harbour Dway, Luati. Now, I look at this swim, and Lintes was masonry war in my Linte or dog, to a point. Takari, about that hardy, a boy, Martha today. Not a car, no, Tidane, free no tardy, no, Nandy Majai, no, a dog head out that hardy, dog head out, and say, well, not. Very familiar that I did it. And all, we know my swing, no, but they my swing body, let's roll, no, mandy body, my plastic body, and to sexual recording, and all, Eddie, no, but they about go a frame more, that's in time, and Nayan never got your just in time today. And my rainbow and the mule she, not to show it that it short. The car about the shime and not the car, no, put a way away loaded, the car about the shime, no, Elo about the net, just actually, that's how loaded. Eddie must be the car, the guy in the no, Patari, that it doesn't have loaded, and not the car, Eddie, no, no. But they bought it down where swing, no, lady, wing bull, see there, not the car, no, a team, a tail, do the appeal, China board, the pit. The car is a team bedna, Maleta Luya, a dreamer, and Maleta Luya, a team bedna, Matadas, we know, off sound, the cool level, when you talk about Canda Luyari, a dreamer, Tashiadi, not Tamase, Ediario, and we try to Canda Luyari. At the end of Taba, let's win, no. But they bought car, it is out there to do this out there, lower the do Taupo, Bamboo, lower the do this out there, no, lower the city, a jungle, she need in Yaja today. Example of the floor ceiling and the roof ceiling system. So you see that a diagram, floor ceilings and the roof ceiling system is a concrete structure slab, carries a hollow steel deck, and concrete frame and a flexible flooring. B is a good says of tie ceiling, incorporated lighting feature with provision for the distribution suspended below the floor. C is insulated roof, and the steel beams are sprayed with the minor fiber or the fire protection. And D is insulated roof and the open web. And joists are protected by the fire rated suspended ceiling. So those are examples of the floor ceiling and the roof ceiling system. Now, the for Biadara Balesway, no, Lomata Hare, manager, no, Champion manager, no, a moment that I manage in the today, no, AR Balesway, a concrete salad in a build tile, Biaro, no, the Akutis are tied in a build ceiling in a build tile, Ciaro, no, a Moho, no, a Bugari. In a Tassinara today, and not a car, no, the being our steeping, no, minor fiber in it, fire production, low board resin, no, Sabrilo Tade, Chantade, and not a car, Diara Baleswing, not Siaka, Kawetade, a Mori Pide, Eddie Moria swing, the fire reef there's a suspended ceiling in the Pide, the Baleswing, Dido, Amori, no, manager that had it, no, manager the. A moment that I managed in it, Jangima that I managed it, Joe, she need him that today. This is a construction of the roof covering insulation, and this is a roof deck system, and this is a side view, elevation, and a three-dimensional view. So this is a steel roof deck, open wet steel, insulation, roof covering, suspended ceiling. So details are construction of the suspended ceiling and roof covering system. Now, the more popular but the swing, no Yamashi, no suspended ceiling, she is no check it, no manager, she is, and the manager must be touching our clear jump. The ceiling is suspended below the floor of the roof or the other reasons of the figure show that the how to ceiling is suspended. Metal and the wood floors are beams required for the protection. So all the metal and the wood floor, the beams are required as a protection. So the
Figures are 1/6 by D show the root and the open where C drives are protected on the side by the continuous suspend fire resistance ceiling. So the figure 1/6 the D show the open where C drives protected on the underside by continuous suspended fire resistance ceiling as an alternative to the encasement of the shielding by the fire resistant material. And wood may be made the fire resistant by treatment with the fire retardant chemical. In this case, instead of that we are using the steel, and you can also utilize the wood, but if you utilize wood, that wood must be the treated with the fire retardant chemical. အခုပုံမှာဖော်ပြတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုညနေချက်ကိုเนาะကျန်းကျင်ကနေပြီးတော့ချိတ်ထားတဲ့ပုံဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကျန်းကျင်နေချိတ်ထားတဲ့เนาะဒါတတုတွေနောက်ပြီးတစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့နော်ဆပ်ဖလိုးတွေအားဆိုရင်နော်တူတဲ့ရက်မတွေအားဆိုရင်ဒီလိုမီးကာဝယ်ဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မီးကာဝယ်ဖို့လို့ရင်ဒီလို minor fiber တွေကိုသူက spray လုပ်ပြီးတော့နော်ဖြန်းထားပြီးတော့လည်းမီးကိုကာဝယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီ joist တွေအားဆိုရင်နော်ဒီလို underside မှာရှိတဲ့ဒီ floor တွေကိုလည်းဒီ ceiling တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်တတ်တူလည်းသုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့စစ်သားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်နော်မီးလောင်တာကိုခံနိုင်တဲ့ဓာတုတွေပစ္စည်းနဲ့တုံလိမ့်ဖြန်းပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်The hardware requires to construct the panel and door. So the hardware is provided to enable the door to function as required. For hinges are provided for the swimming doors and the guides are installed for the sliding door. So if you are install the swimming door, you have to utilize a hinge, or when you are install the sliding doors, the guides are required. Lock and the latch are placed on door to prevent them from being open. So we have to all the door we have to provide with the link and the locks and the knobs and the pulls are attached to the door to hand the control. The hand control for the hand controls are knobs and pulls are attached to the door. So this is the construction of the door. အခုဒီမှာဖော်ပြတာကဘာလဲဆိုရင်တကားပေါက်เนาะတကားပေါက်ကိုဒီထောက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။တကားပေါက်တွေအားဆိုရင်တကယ်လို့အပိတ်ဖွင့်လိုအပ်တဲ့တကားပေါက်မှာဆိုပတ်တာတက်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီး short တကားမေးကြတော့ဒီလိုเนาะဒီ short တကားကို guide တွေတက်ထားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကဆိုရင်တော့ပေါ့တွေလည်းတကားမှာအပိတ်ဖွင့်ကိုကာဝယ်ဖို့လည်းတက်ထားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးလက်ကင်တွေကိုလည်းပဲတက်ထားမှာဖြစ်တယ်။ We're talking about the acoustics. The sign of the sound is production, transmission, and the effects are applied in the building to design for sound and vibration control. The acoustic system will be that we want to control the sound and the vibration system inside the building, so we have to utilize the acoustics. A major objective of the acoustic is the provision of the environment that enhance the communication in the building interior, whether the sound is created by the speech or music. So when the sound is created by the music, so acoustic system have to be utilized. This is accomplished by the installation of the enclosure with the appropriate acoustic properties around and the sound source and the receiver. So that around the sound source we have to install the appropriate acoustic properties and materials. Another important objective is a reduction or the elimination of the noise. So the unwanted sound need to be eliminated, unwanted sound need to be reduced from the building's interior. So when from the building interior, so there are the sound and unwanted sound coming, so those they have to be reduced and eliminated. This may be accomplished by the elimination of the low noise at the source. So the best thing is that from the source the noise are coming out, so this noise must be eliminated at the source. So how to install? By installing the sound barrier. So to install the noise, so at the source of the noise, we have to place sound barriers, or the placing the sound absorbing material on the surface of the enclosure. So that at the noise production, so the appropriate sound absorbing material or the sound barrier need to be constructed. Still, another objective is a reduction on the elimination of the vibrations that can annoy the occupants, produce a noise by the rattling noise objects or the crack or the break parts or the contents of the building. So the important one is the reduction of the elimination of vibration, because the low reductions of vibration can annoy the occupants in the building. The most
effective means of the preventing the undesirable vibration is correction of the soul. So the best thing is you have to correct the soul, whether this soul is providing the unwanted sunrise or not, annoying noise or not. Then we have to correct the soul is the most important thing, the major thing. Otherwise, the soul should be isolated from the building structure, and the polish's transmission path should be interacted with the carefully decided discontinuities. So that in this case, another thing is that if you can reorder the source, the better thing is you have to provide the appropriate isolation, and at the transmission part of the noise, you should put the appropriate isolation and the containment. So therefore, the noise flow path need to be interrupted. Who said before the acoustic system? The acoustic system balance as all the mass in Mula at the Adani, Total Murigo, the so you be your pressure as snippet. Acoustic Diga Java, a team. Asal akhirnya ni dia pion, no, tu Maloya le adani travel adan so you agree you, that's in time of chitty. Hello, ye ji do wa ba le so yin di lo adan sa bi phit paw ne ne ya ai ne ya ma so yin lo de aka yan ko pyo ya me do mo ai adan ko so you နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုတတ်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်အရေးကြီးတဲ့ကိုကတော့ဒီတုံ့လှုပ်မှုတွေကဆိုရင်ဒီတော့အထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနော်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အထူးဖြင့်နော်ရော့ရပြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေတုံ့လှုပ်မှုကဆိုရင်အထဲထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနှောက်ယှက်နိုင်တယ်နောက်ကနော်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒီနော်မလိုလားအပ်တဲ့အတန်တွေကိုဒီလိုအတန်ထွက်နေတဲ့နေရာစပြီးတော့တားဆီးကာကွယ်မှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုတားဆီးကာကွယ်မှုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့အရန်သားတွေထားရမယ်အဲ့အတန်လျှောက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်သူ့ကိုတားဆီးပြီးတော့နော်ဖြတ်တောက်ပေးဖို့နော်စနစ်တွေကိုတတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်Now we're talking about the stairway. The stairway consists of the series of the steps and the landing. So each stage consists of the horizontal platform or the thread and the vertical separation of the enclosure is called a riser. So horizontal is we got a step, thread and the vertical is a riser. This is included in the stairway. The railings are placed around the side of the stairway or the floor opening. So around the stairway also has to provide with the railing for the safety reason. So this is the reason is safety reason. Also the structural members can be provided to support the stairs and the door edge and other. In addition, the stairway must be enclosed for fire protection. So the structural member can be provided to support the stairway edge, and also the stairway must be enclosed for the fire protection. So this is an important aspect. Escalators, this is the power stairs, are installed in the such building as a department store or transportation terminus, or in the lower stores or the office buildings and the hotels where there is a heavy pedestrian traffic between floors. So in this case, many people are going through the floor to floor, so we have to provide the escalator. So especially the escalators are provided for the permanent store, transportation terminal, lower store, and the office buildings. And the sub power stairs consist basically of the conveyor belt with a step attached, and electric motor for the moving the bed and the stairs and control the structure as well. So the background, the escalators, the main stair will be the motor, and also all the stairways are attached to the conveyor belt, and electric motor is moving, and it can begin with taking the escalator moving the conveyor belt. So all the steps that can also be moved. Elevators are installed to provide a steeper, speedier vertical transportation, especially in the tall building. So especially in the tall building, we also need to provide the elevators. The transportation provided in the enclosed car that moves along the guides. So there's a transportation. The elevator is you got a car, so the people would go inside, and this one moves vertically. Usually with the fire resistant, the vertical shaft with the sometimes are enclosed along the exterior of the building. So there will be two methods. So whether the interior means that the fire enclosed shaft, so that the elevator can be moved, or the exterior. So the car may be suspended on the move by the cable or set in the store. The position set is stored. The system moved by the hydraulic pressure. So the car can be suspended in the mobile cable or the hydraulic pressure. So those are the construction of the escalator, elevator, and the stairway. The legally are valid so into my legama, the shide, a legally must we not do that cool or set such in that ella valid so into legally to cool.
တဲ့ကွာကြမှုကို thread လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့အပေါ်နော်ဟိုတက်ဆင်ထားတဲ့အမြင့်ကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ဟာကိုဒါကိုတော့ riser လို့ခေါ်တယ်လေကားတွေရဲ့လေမှာတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်လက်ရန်တွေကိုတက်ဆင်ထားရတယ်အဲ့လိုလက်ရှင်လက်ရန်တက်ဆင်ထားရပြီးအကာအကွယ်နော်လုံခြုံမှုရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှဖြစ်တယ်နောက်ကဆက်လေကားတွေကြတော့ဒီလိုဆက်လေကားမှာဆိုရင် departmental store တွေနော် transport terminal တွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ် office bay တွေမှာလည်းသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုလူအများကြီးရှောက်သွားတဲ့လူတွေကိုပယ်ဆောင်ဖို့တဲ့ escalator ကိုတက်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်ဒါ escalator မှာဆိုရင်conveyor belt တွေပါတယ်အဲ့ conveyor belt တွေကိုမှလေကလေးတွေတက်ဆင်ထားပဲထားပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကိုလက်ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ရွှေ့ရှားစေနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တားလီကားတွေကြတော့တော့ဒီလိုအမြင့်ကိုတက်ဆိုင်ထားတဲ့ကိရိယာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့တားလီကားမှာဆိုရင်ကားရှိတဲ့အဲ့ကားတဲ့လူတွေဝင်ပြီးတော့အပေါ်အထက်အောက်ကိုရွှေ့ရှားလို့ရရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတားလီကားရွှေ့ရှားနိုင်တဲ့ဒီအထက်အောက်ဒီပြောက်တဲ့အခေါက်ပေါက်ကိုတော့ရှက်ကိုတော့မခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီရှက်ကိုမိခနိုင်အောင်တည်ဆောက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တားလီကားကိုတော့ဒီရွှေ့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ hydraulic system နဲ့လည်းရွှေ့ရှားလို့ရမှာဖြစ်တယ် So in this diagram, you can see there's a construction of there's a stair, the vertical stair, electric traction elevator, and the hydraulic elevator. So those things are you see in the diagram. The poma bapya thales the lo ligari tasinada pyame not car not yes now elevator let's see me not yesတာလီကားလည်းရှိမယ်နောက်ပြီး hydraulic နဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့တာလီကားလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီကိရိယာတွေကိုဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် So that we can talk about the basis of traditional design procedure, so used for the many years, a commonly used variation. So that firstly, we talk about the accurate construction costs. So that sometimes the actual construction costs are often exceed the lowest or negotiated price because of the design change during the construction. Anticipated some delay during the construction, which increase the cost. Unforeseen conditions such as the unexpectedly poor surface condition that make the evacuation and the foundation construction more expensive. So this way, all those are we designed to design the one building. Then with the unforeseen circumstances, the foundation something is the unexpected around, or there's so many that delay can happen, or the some evacuation of foundation and subsoil condition poor. So those things are happen in this case. That building design need to be changed. So in this case, additional cost we occur. So this is the accurate construction cost. Actual construction cost can be more than frequently the more than the estimated cost. The construction operation and maintenance costs are higher than the estimated because of the design mistake or omission. So when we design the building, sometimes a designer miss at some point. This point is a critical. So there will be the maintenance cost and construction operation cost will be risen. The separation of the design and the construction into different specialty leads to underestimate and overestimate construction costs and the coordinates are relations between the designer and the builder. So sometimes the separation of design and construction. The design is done by the designer, but really the building is constructed by the builder. So that times are the designer and the builder are something assume the difference assumption. In this case, they will interpret differently, so it will also cause overestimated construction costs. And the construction costs are kept within the client budget at the expense of the later the higher operating maintenance and repair costs. So that we have to need to keep the construction costs within the client budget, but later times are the higher expense maintenance and repair costs can happen. The coordination of the output of the architects and consultants is not sufficiently close for the production of the optimal building for the client accurate needs. Sometimes the client needs something, but the coordination and the output of the architect and consultant are not sufficient enough. So in this case, there will be different between the many different between architect and consultant. So it can also cause it to need the order and the chain of design. So it will be additional cost and happen. Now,အဲ့ဒီဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးတော့တွက်ချက်ရပဲတွက်ချက်ပြီးဘလောက်ငွေကြေးအကုန်ရရှိတာကိုတွက်ချက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွက်တွေ့ပဲတကယ်တမ်းဆောက်တဲ့ခါမှာကျရင်တော့မြေရဆိုရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့တော့စံကျင်တဲ့မကိုက်ယူမြေရပြော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုပြည်ပြပြဖို့လိုမယ်။နောက်တစ်ခါအခြေအနေမျိုးကြောင့်တော့မပြော့လေးတဲ့ခါမှာတော့တွေ့လာမှဆိုရင်ဒီဇိုင်းကိုလိုအပ်လို့ပြောင်းလဲဖို့လိုမယ်။အဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီလိုဆောက်လုပ်တဲ့စိတ်တရားဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကုန်ကြလာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီလိုတစ်ခါမှာပုံစံထုတ်တဲ့လူကဆိုရင်တော့အမှားယွင်းတစ်ခုလုံးမိတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအမှားယွင်းကိုပြင်ဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်လည်းတော့ဒီ
ဒီဆောင်မှုစိတ်တွေပြုပြင်ထိန်းမှုစိတ်တွေကပိုလာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီပုံစံထုတ်တဲ့လူကတော့တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိဆောက်တဲ့လူကတော့တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံစံထုတ်တဲ့လူနဲ့တယောက်တိဆောက်တဲ့လူကြမှာနားလည်မှုလွဲမှားရင်လည်းပဲအဲဒီနားလည်မှုလွဲမှားကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ညှိနေရတာလည်းပဲတိဆောက်မှုစိတ်ကပိုလာမှာဖြစ်တယ်နောက်ကဆောက်လုပ်တဲ့စိတ်တွေကိုနော်လုံလားအပ်တဲ့လူငယ်စိတ်မှာဆိုအနည်းဆုံးပြအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့တို့ကလည်းစောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပစ္စည်းကတော့စရင်မမီလာတာကြီးဖြည့်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်နောက်အချိန်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုထိမ့်သိမ့်ဖို့စိတ်တွေကပိုလာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုနော်ဒီစောက်တဲ့လူတွေဒီစောက်တဲ့လူတွေရဲ့ဘီလူကာတွေနဲ့နော်အကြံပေးတွေသူတို့တွေကြားမှာသူတို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါဆိုရင်အားနေတယ်ဆိုရင်နော်တကယ်လို့သူကွာဟမှုကြောင့်လည်းသူတို့တဲဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘလိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်အိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာဘလိုစေးတွေကုန်ကြနိုင်တယ်လဲဘလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ် So now we are talking about the building codes. Many of the restrictions encountered in the building design are imposed by the legal regulations. So the regulations are legal regulation imposed on building design, and so appropriate restrictions are the building design system. They put in set up the appropriate restriction. While the odds must be met, those in the building codes are those most significant because they affect almost every part of the building. The building codes is like very important because of they affect every part of the building. Building codes are established under the police power of the state to protect the health, welfare, safety, and of the communities. A code is administered by the building official of the municipality and state and adopt it as a legislation. So in this case, the building codes are the safeguard the public safety, so appropriate standard have to be provided, and those building codes are administered by the building official municipality and can be utilized by the protected by the legislation. The development of the local code may be guided by the model code as a choice of in this case, we have to refer the international complex building official and we have to refer the appropriate building codes. The form of the codes. Codes often are classified as the specification type and the performance size. The building codes can be classified by the specification or the performance types. The specification types of codes names a specific material for the specific use and specify the minimum and maximum dimension. So in this case, specification type means we have to utilize appropriate dimension, maximum dimension, minimum dimension. For example, brick wall may not be less than 6 inch brick thick. Those are the building codes. A performance type code is a construct specified require performance of the construction but at least a material method and dimension for the designer to choose. So this is the performance type means the designer can choose any material so long as it meets the appropriate standard. The performance type codes are generally preferred because they give the designer greater design freedom in meeting the client's need. So therefore the performance code is the most freedom given to the designer so that they can design alternative material to meet the appropriate standard. Because they give the designer greater design freedom is meeting the client needs while satisfying the intent of the code. More codes, however, the neither strictly the specification nor the performance type, but has the mixture of the two. So most of the building code they are not the pure the specification or not the pure the performance. They are have to the mixture. So this is the important aspect. အခုပေါ်ပြမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဘေဒင်ကုတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘေဒင်ကုတ်စီကအရေးကြီးတယ်။စောက်လို့ရေးမှာဆိုရင်ဒီတော့တတ်မှတ်တဲ့စောက်အုပ်တွေစောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တတ်မှတ်တဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစံချိန်စံညွှန်းတည်ဆောက်မှာဒါရင်လည်းတော့ဒီစောက်လုပ်တဲ့နေတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အများပြည်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေကိုယူဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘေဒင်ကုတ်တွေကိုမှနော်တက်ဆိုင်ရာယူနီဆွယ်ကနေပြီးတော့နော်သူကြီးကြတယ်ကြီးကြပြီးတော့မှတော့တက်ဆိုင်ရာနော်ယူနီဆွယ်ကဥပဒေနဲ့ကာဝယ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနော်ဘေဒင်ကုတ်တွေထုတ်ပေါ်တဲ့ခါမှာလည်းနိုင်ငံတကာ conference တွေနော်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေကိုမှီညာပြီးထုတ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘေဒင်ကုတ်ပါဆိုရင်2မျိုးရှိတယ်။နော် specification နဲ့ performance ဆိုရင်2မျိုးရှိတယ်။ performance specification တော့ပါလဲဆိုရင်တိတိကျကျလုပ်ထားတယ်။ဥပမာအပြင်နော်အုံနိုင်ရာဆိုရင်6လက်မတဲ့ပို့ပြီးတော့နော်မငယ်ရဘူးသုံးလာမဲ့အထူအဆို6လက်မတဲ့မလျော့နေရဘူးအဲ့တတ်မှတ်ထားတာလေ performance တိုက်ကြတော့ပါလဲဆိုတော့နော်ဒီလိုတတ်မှတ်တဲ့နော်ဆောင်ရွက်မှုကိုရရင်ပြီးတော့တ
င့်တော်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံစံထုတ်တဲ့လူတွေကဆိုရင် performance size ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘာကြောင့်လူကဆိုရင်လိုလန်းလန်းနဲ့ design လုပ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတော့ building code တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင် code တွေအကုန်လုံးကလည်းပဲနော်ရာနှုန်းပြည့်နော် specification လည်းမဟုတ်ဘူးရာနှုန်းပြည့် performance လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ code နှစ်ခုလုံးလိုအပ်တယ်လို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မှဒါလေးလိုက်နာတဲ့လူတွေကလည်းလိုက်နာနိုင်မှာဖြစ်တယ်Talking about the organization of the building codes. The organization of the building codes varies with the locality. Generally, however, they consist of the two parts, one dealing with the administration and enforcement and the other specifying the requirements of the design and the construction in details. So there are two parts, one will be there dealing with the administration and enforcement, and another will be the design and the construction. The specifying the requirements for design and construction in the details. The part one usually covers the license, permit fee, certificate of occupancy, safety protection beyond the street lights, alteration, maintenance, application, approval of the drawings, store orders, posting of the buildings to indicate the permissible light loads and the occupant loads. So they are part one. Part two gives the requirements for the structural components, lighting, HVAC, plumbing, gas piping, fixture, elevator, escalator, electrical distribution, stairs, corridor, wall, doors, and windows. Those are the structural equipment. This part also defines the limits on the occupancy and the construction type classification. In addition, the second part contains a provision for the safety of the public and property during the construction operations and the fire protection and main of the egress out of buildings occupied. So those are the part one for the general aspect, part two is a specific requirement for the structural components. Building code ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအားဆိုရင်တော့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာခြားမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဒီ building code နဲ့ပတ်သက်လို့စီမံခန့်ခွဲတာတွေနော် enforcement လုပ်တာတွေလိုက်နာအောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီလိုအသေးစိတ်တည်ဆောက်မှုနဲ့ဦးစားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပတ်ဝါဆိုရင်အဲ့မှာ building ကိုသုံးမဲ့ license တွေ permit တွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေကိုလည်းနေထိုင်ဖို့အတွက် safety လက်မှတ်ထိုးပေးတာတွေနော်ပြုရင်ပြုံးနေမှုဘယ်လိုလိုအပ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ပုံတွေကိုဘယ်လိုအတည်ပြုတာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတစ်ချက်တွေကဆိုပတ်ဝါပါတယ်ပတ်တူးမှာကြာရင်တော့သေးသေးတိဆောက်တာတဲ့ပတ်သက်လို့ပါတယ်နော်အလင်းအောင်ဘယ်လိုပေးမလဲနော်လေဘယ်လိုပေးမလဲနော် plumbing system ဘယ်လိုတင်မယ် gas pipe တွေကိုတန်းငွေ pipe တွေဘယ်လိုတင်မယ်နော် elevator တွေတက်လေကားတွေကိုဘယ်လိုတက်ဆောင်မယ် chassis ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်မယ်လေကားတွေ corridor တွေ wall တွေတကားတွေပတင်းပေါက်တွေဘယ်လိုတက်ဆင်မယ်အဲ့ဒီအားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်တည်ဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပါတာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလူတွေနေလို့ရမလဲနောက်တကဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေတည်ဆောက်လို့ရမလဲအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်လူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေဘယ်လိုပေးမယ်အဲ့လိုအချက်တွေကလည်းပဲနောက်ကမီးကိုဘယ်လိုကာကွယ်မယ်နောက်တစ်ခါမီးတင်ကိုနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီလိုအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တွေပေးမယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကဆိုရင်ပတ်2မှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်The type of the construction of the building is determined in general by fire rating assigned to the components. So when we have designed the buildings, appropriate fire rating of the components need to be assigned. A code usually establishes two major categories. The building code is a two major categories, especially the fire rating, subdivided across them with the fire protection, for the major structural component and the rate which they will burn. So in this case, how do they protect the fire and how to prevent the burn. For example, heavy timber construction considers low burning. Slow burning, heavy timber is a slow burning, but the non-compatible type may be certified across them with the fire resistant characteristic of the component. So that when we are designing the building, there is many components. The components are resistant fire. Those resistant the properties also based on the fire protection rating, depending on the fire resistant characteristic of the components. Building code may be set allowable for the floor area for the fire protection purpose. So that when we are setting the building code, so that there should be the appropriate floor area for the fire protection. The limitation depends on the occupation group and the style of the construction. So that the applicable fire protection floor area is depending on the occupancy group and the type of the construction. The purpose is to delay the prevent the spread of fire over the large proportion of the building. So the important fact is to have to prevent the spread of the fire over large proportion of the building. For the same reason, building codes may also restrict the buildings height and the number of stories. So the building code also restrict depending on the foundation, the number of the
height and then slowly are restricted. In addition, to permit the rapid and the orderly egress in the emergencies, such as the fire, goes limit the occupant load, number of the person allowed, in the building or the room, in accordance with the permitted occupant loads. Goes indicate the number of the aces or the aggregate capacity and the fire protection that must be provided. So that in the buildings the number of the people are reside in the building has been limited, and also this is also the number and the area of the aggregate capacity and fire protection and those provision need to be provided. And also the so mudi bioma not below me now can I swine you the Tamata Pide, and he got a who she does way now, the meal of 9 days, sound and me on a sound, and Mushi, me sound the other, me of learning Nini Laumla, no, Nemia Laumla, what she did. Emma, so good. Heavy demba construction, demba in Yai don't let has not out of new PV long the look, not Tamatala Pide. Not a car, Eddie Miu, no, Malone and Mikan and the Saudi Majano, Mikan and the Decidio, don't say move, Biloma, no, Eddie Milan now, can I move out she does Rao, Tamatala Pide. And all, Eddie, the building cooking will only come as way, I me will can't we put the level no. Jamie area Blausia, as Tamatala Pide, a Jamie bomb would be of a Ludi, but they are need high mess for Tamacha de Shide. And not a car, Eddie Mother, attack of Banatadi, no. Cantatade, no, attack you drug with a Gansada Pide, meet out the Kamasui, no, below Senator Ludia, Truckwa, mess with a chele, no, Tamatala Pide. A chatty as way to meet out on a patalo, not me beating Kodima, Tamata in Pide. You see as a low bedding, so there will be the bedding here, so there will be a bracing of the low bedding, so the firstly we have to construct the diagonal as a bracing, and then so isolated pair or the shear wall has to be constructed in the Tibetan and severe service school, enclosure, use a shear wall and the shear wall at the end of the bed had to be constructed. So this is about the bracing of the low bedding. So firstly you have to construct the low bedding. So low beddings are the application of the diagonal bracing. So firstly we construct all the diagonal bracing, they join together, rafter, they grind together, and the bracing in the plane of the roof as the rafter, ridge beam, and the edge of roof beam as the inclined truss with the wind pressure of the roof. So by using the rafter, so brace it can resist the wind pressure. Each truss transmit the wind load to the end of the bedding. So therefore, when the wind is hit, the beddings or the wind load is need to be transmitted. Across the diagonals in the ends walls transmit the load to the foundation. After this wind load, they are passing through the diagonals in the end wall and transmit the load to the foundation. Wind pressure on the end wall is resisted by the diagonal bracing. So by utilizing the diagonal bracing, wind pressure at the ends can be the resist. The wind pressure on the longitudinal walls, like wind on the roof, is transmitted to the end wall. So therefore, when the wind are hit, from the above, this wind pressure need to be transmitted to the wind end wall. So by this way that we have to utilize the diagonal bracing so to distribute and transmit the wind force. So the inner diagram you see this figure 3x4 is a bracing or the low bedding. So is a diagonal bracing. How the diagonal bracing are installed in the roofs and walls. B is the isolated pairs on the shear walls and Tibetan. C is a cervical enclosure used as a shear wall. D shear walls at the ends of the buildings and rigid frames in the perpendicular direction. Who said your Popiama swing to 90 top the Kamasu and Modi Mother Yamai to who are the Sasame, not took down it to set up his Sawame. I don't saw Chiadi, they look not. Leah Taylor they come out a Boma Jala, the lady, not Pina and the Yoshiwame, a Pina and the Yama say to side up, not this out of it, not took down the other thing, not to go out, you now foundation of that job. Swama today. At the Eddie Lego, no, you are the load out, Fongo Pian Bibu at Draka, Boma Popiat at that time, no. Diagonal bracing you don't be on my today. And I'll take us 3x4 swing that diagonal bracing it did it down set out a Daniel, not this out Eddie Danny South Yami, Jala the Lee Ario, Pian Bio, no. Today, Nayan Jala the ladies and Ago Yawame and Mo Jala lady Nayan Yaki Wame and Amasi, no foundation of Yawan now do this out and today. Figures 3x4 be my giant or Eddie, no.
တီပုံစံနဲ့စီဆောက်ထားတဲ့ရှီယာဝါတွေဖြစ်တယ်တော့ရှော့ပြတ်တန်ကခံနိုင်တဲ့နော်နိုင်ငံတွေတီဆောက်တာဖြစ်တယ်စီမှာဆိုရင်တော့ပါလဲဆိုရင်ရှီယာဝါတွေမှာပါတယ်စားပေခိုးလည်းပါတယ်စားပေခိုးဆိုတော့ပါလဲဆိုရင်တော့ရေလိုင်းတို့မီးလိုင်းတို့တက်ဖို့အတွက်စောက်ထားတဲ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စားပေကိုလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာကြာရင်တော့ပါလဲဆိုရင်နော်အိမ်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတယ်ဒါရှီယာဝါတွေရှိတယ်ရှီယာဒါရှော့ပြတ်တန်ကခံနိုင်တဲ့နော်စီတွေရှိတယ်အဲဒီရှီယာဝါတွေကိုတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပါလို့ဆိုရင်အိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဝန်တွေကိုဘယ်လိုဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်နော်တိဆောက်ထားမှုဖြစ်တယ်construction of bridge of the door building. When we are constructing the door building, so all the bridges have to be constructed first. So A means the diagonal bracing, rigid frame or the shear wall placed in a place bent better to the lateral force. B is the interior tubes enclosing service core. C perforated tube enclosing the building. These are tube within the tube, and these are banded tubes. So those are the bracing method for the door building. Now, a time in the southern Hamas, you know, a time in you, the Kunaku, Sasati South Senego, Poma, Popia, today, A. Baleswin, that rigid frame, Shia Warrior, does in that today, Piano, India, Jew, does in that today, the Seattle. Perforated a Jew and Tia Jew in the Jew and a Dialo and Panda Jew. Now, a Senegal Balis in you, a 10 minutes of the Ine Masoi, a Sauke Masoi, than just dancing in a domio, not Dankane concrete, steelable, the construction steel, not Tatuli, Edadine, Daminine, Lomi, Edadu, Pong Yasiame, Pong the Hulu Sesame, Eddie Senegal Balis, a time in year, Saudi, Saudi Masoi, Eddie Pongane, but a mouth, Pong for the summer. Talking about the root drainage. Many roof failures has been caused by the excessive water accumulation. In most cases, the overlooked that caused the failure was not anticipated in the design of the door stroke. So that at the times when we design that we don't concern about the too much accumulation of the wire at the root, or at the root accurately so that a lot of rains are fall, so that there was a root began with the water reservoir. So that in this case, those waters are the leak into the building, so the roof can the building can be a failure, roof can be failure. On the flat roof, ponding the rainwater causes the structural member to deflect. So that in this case, our roof should be this slow. If the roof is not slow, the horizontal, so that all the water can be accumulated on in the structural member, so that there will be a deflection can happen. So that because of the not only the window, additional water load are also faced by the structural member, so those member will be deflect. So resulting the body of the roof surface permit more rainwater to accumulate, and the additional weight of the water cause the additional body and the collection of the even more water. This is the firstly some roof is horizontal, but when the rainwater fall, the roof will be bent, and after this accumulation of rainwater come down here, and they will bend, and finally that can be broken. This process can do the root collapse, and similar condition also can occur in failure of the sloping roofs. To avoid the water accumulation, roofs should be sloped to the drain, and the pipes that have the adequate capacity to conduct the water away from the roofs across them with the low gas plumbing code. So therefore the roof should be the slope, and after this all the drain and the pipe should be installed, so that all the water flow from the roof need to be accumulated and taken away. So those have to be done in across them with the local plumbing roof. Now, who Popia so in that more Jala the Yidu below, not there on below, top beamless one today. Now, a more doing ballet swing, not so the Southern Kama swing, the Abobo Yija, your Ayi, Susila, the Dimahami was swing, below kissing and as well, Ella Young Leve, the Yidia. Miawa Jala le Kama so a mobile Sida Pinani. Now a Moa in that sound harming, a sound matabane, a child hard as a blue piano. Yidia Mo Jala me Jala that way. The Amoe do it. Now who are there being sheer one up, Pumiala do not can't have it. Told down the aswing, Kuiwame. Told down Kuiwa that way, ye tabi Jala me a mobile tabio, a Moa a child motor me Kuipin as way. She had Tatabi Sula the Kama, the people Kuine, a Moa swing, now pew. Just move in and up to it. And the number a module, a sound time, a more sound like a Magia, a sound Jala, the year the shouting under the same, so what then the hours that you both will look beyond Chitty. Eddie check rule, the Tamatade, Mangani must see, not data science. Data science, but Tamatade, Tilo, Tilo, plan me, no, Tilo need Uberi, like
အတိုင်းလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ် There's a drainage at the bottom of the foundation wall. So at the foundation wall, we also need to provide with the drainage. The drain tile should have the minimum diameter of 6 inches and should be laid in gravel or the other kind of the porous layer bed at least sit in the below of the basement floor. So that at least sit in the below the basement floor, you have to put the drains drain. So the open joints between the tile should be covered with the wire skin or the bedding paper or the prevent corrosion of the drain with the fine material. So the appropriate protection has to be provided to prevent the corrosion of the drain. All this gravel should be laid above the tile. So above the tile, we have to lay the gravel and fill in the excavation to the elevation where about the top of the footing, where considerably water may be expected. Heavy soil, gravel fill should be carried and near to the ground surface and should extend from the wall at a distance of 12 inches. So by using the gravel, all the water fall on the ground, can flow into the water and passing through the gravel and they go to the footing and they passing through the taking away. So these are the ways we also provide the drainage at the bottom of the foundation wall. Who's the people that I bought the actually not only not charter not the Naya outside my sheet, not Gilio, they found that not send it to them. I Lord drainage not chow diameter chows inchable loade and not a car, no edible bombers in a jousty tara, blue she there so a year. Jala the Yidi, the TV in the Jousty, and they say what you know, the Yi out Yawanti, you there for 1 hour today. I snake figure 3 1 7 that in just a 3 hour today. This is the insulated concrete slab on the ground way. Membranes are damp proofing. So you see the concrete floor level, gravel, stone, and also the membrane, and also the damp proof, and also the foundation, footing. So you also see the drain ties. So those are the insulated concrete slab on the ground way. Membranes are damp proofing. Concrete slab go, Abuga is in a car where I car where you are me or Chara Bidoma, no, so I move car where no. Korea doesn't have today. Eddie Masway, Apple Masway, Penshime, no, Omishime, Nabi, ye, by no ye would take out a train line she may, not be membrane she may, no temporal doesn't allow to have today. This is a fire protection. Although the fire in the building can be avoided, they nevertheless occur. Some of the reasons for this are the human error, arson, faulty electrical equipment, poor maintenance of the heating equipment, natural cause, such as lightning. Consequently, buildings should be designed to minimize the probability of the fire and to protect the life and the limit properties are damaged if the fire should occur. This means that most of the buildings are that they provided by the fire protection. Fire can be avoided, but the fire can occur. And sometimes the people fall, or sometimes arson, faulty electrical equipment happen, pure maintenance or the heating equipment happens, or the lighting strike, so fire can happen. So in this case, our building should be designed to minimize the probability of the fire and to provide the light and limit the property damage if the fire should occur. So that we have to follow this 11 steps for the fire protection. So first step we limit the potential fire load with respect to both combustibility and ability to generate smoke and the toxic gas. So that all the fires potential fire load need to be limited. Number 2, provide the means for prompt the detection of the fire with warnings to the occupants who may be affected and the notification of the presence of the fire to firefighters. So as soon as the fire happens, the fire need to be detected and it should provide the fire alarm sound so the occupant can know and they can call the firefighters. Number 3, the communication the instruction to occupant as to procedure to adopt for the safety such as to staying in the place, proceeding to the designated refuge area or evacuating the building. So that way also we have the appropriate procedure when the fire happens, what will you do, and also the whether stay in the place or proceeding to the designated refuge area or evacuating the building. Those things need to be communicated for the occupants. Number 4,
provide the means for the early extinguishment and the fire that may occur primarily by the automatic sprinkler, but also by the trained firefighters. So as soon as the fire happens, so the ever fire need to be extinguished early die. So that's what the sprinkler systems are installed. So as soon as the fire happens, so sprinkler will spray the water and the extinguish the fire. Made available also for the fire fighting and adequate water supply, appropriate chemicals, adequate site of the piping, conveniently located valves on the piping hose, pumps, and other equipment are necessary. So therefore, the fires is fighting used for the water, so we have to provide the appropriate supply of the water, appropriate chemical, especially there's a kind of the electric fire or the liquid fires that cannot be extinguished by the water. In this case, we have to utilize the appropriate chemical, and the pipe side need to be the adequate side so that the fire can be extinguished. Also, the water bar need to be located at the convenient pumping, or the wire hose pump and other equipment need to be installed for the firefighting. Number 6, prevent the spread of the fire from the building to building either through the adequate aeration by enclosure or the building within the incombustible material. When the fire happens in the one building, in this case, the fire need to be contained in the place should not spread, so that we have to use the appropriate fireproof material, or there's a fire resistant material need to be inserted. Then by this way, the fire spreading can be prevented. And the partition of the interior of the building with the fire barriers or the divisions to confine the fire to the limited place. So this means that inside the building, we also need to provide the appropriate fire barriers, or we have to provide the division so that it can confine the fire in the limited space. Enclosed with the protective materials, structural components that may be damaged by the fire. So that all the protective materials, structural components have to be enclosed. So in this case, the fireproof need to be provided for any material that can be damaged by the fire. Provide refuge areas for the occupants and the evacuation routes to the outdoors. The important one is the outdoors are emergency door and emergency stair need to be the fireproof. Those stairs must be provided with the fireproof material. Appropriate passageway to go to the emergencies evacuations place need to be provided. And provide the means to remove all the heat and smoke from building as rapidly as possible without exposing and the occupants to the hazards with the air conditioning system. So in this case, when the fire happens, the air fires or smoke, very toxic fume can be spread. So those toxic fumes need to be prevented. And for the large building, install the standby equipment for operating on the emergency or the electrical system, the elevators. So that when the fire happens, mostly the power supply will be go down. So in this case, we have to provide with the emergency generator system, elevator for the standby equipment. ဆက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့အဆောက်အအုံမှာမီးလောင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုကာကွယ်မယ်အကာအကွယ်တွေဘယ်လိုပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။တော့မီးတော့အဆောက်အအုံတွေကဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့ကာကွယ်နိုင်တယ်တို့လို့တကယ်လားမီးဖြစ်လာတဲ့အခါဆိုရင်ဥမာမှားရင်လို့နေတဲ့လူတွေကအမှားရင်ပြုလုပ်မိတာလို့နော်စက်စစ်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတော့မှားယွင်းတာလို့နောက်တစ်ခါတော့ဟိုအပူပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမှပြပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဟာဆိုရင်ကောင်းကောင်းမလုပ်တာတို့အဲ့ဒါအကြောင်းဒါတော့လည်းမိုးကြိုးပစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့မီးလောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့မီးလောင်နိုင်တဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့ချက်နံပါတ်1ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမီးကိုဖြစ်စေနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကန့်သတ်ပေးရမယ်ဒီအဆောက်အုံထဲမှာဆိုရင်တော့ဟိုမှာပြတက်စီတော့မတော်လောင်အောင်တက်စီရတယ်မီးတောင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမီးကိုအလွယ်တကူလောင်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကန့်သတ်မှုပြုလုပ်ရမယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့အဲ့လိုမီးစလောင်တာနဲ့မီးကိုချက်ချင်းကိုသိရမယ်အဲ့ fire detector smoke detector စီတတ်ထားတယ်မီးလောင်တဲ့ခါမှာအဲ့မီးကိုကနေ smoke detector ကိုသွား smoke detector အလန်းမီလာမယ်မီလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်နေတဲ့လူတွေကလည်းသိမယ်အဲ့ရနေစေ fire engine ကိုခေါ်လို့ရမယ်လွတ်တော့မီးချင်းတာကိုပြုတ်ရမယ်အဲ့လိုမီးကိုစလောင်ရင်းမှာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုမီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနေတဲ့လူတွေကဘယ်မှာနေမလဲဆက်နေမလားဘယ်ကိုသွားမလဲအဲ့လိုဟာတွေကိုလည်းအရေးပေါ်ထွက်သွားဖို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းပေးထားဖို့လိုတယ်
နောက်ကမီးစားလောင်ရင်းကအကောင်းတော့လားမီးလောင်ကြီးပါအဲ့မျိုးစာရင်းနေတာအကောင်းဆုံးပဲတော့ sprinkler system တော့တတ်ထားတယ်တတ်တဲ့ဆိုရင်မီးကိုကဝင်လိုက်တာနဲ့ sprinkler system နေပြီးရေပန်းထွက်ပြီးတော့မီးကိုကာကွယ်နိုင်ရမယ်အဲ့ခါမှလည်းပဲနော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကမီးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရေကိုလည်းပြည့်စုံပေးထားဖို့လိုတယ်တချို့မီးကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖြက်စစ်မီးတို့လက်စစ်နဲ့တက်စစ်ဖော့ဖြစ်လို့ဝါရှော့ဖြစ်လို့လောင်တဲ့မီးတို့ဒါမှမဟုတ်လေဓာတ်စီလိုပါဝါနေပြီးတော့လောင်တဲ့မီးတို့ကြတော့ရေနဲ့ညှိလို့မရအောင်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမီးကိုညှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥမာပြင်နော်ဟိုဖြက်စစ်နဲ့လောင်တဲ့မီးဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ညှိရမယ်နောက်တစ်ခါနော်ဓာတ်စီနဲ့လောင်တဲ့ဆိုရင်ဖြုံးတိုက်စာchemical ဆိုတဲ့ပါတဲ့တော့ fire education နဲ့ညှိရမယ်အဲ့လိုကြောင့်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးထားပြီးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ချက်ကဒီမီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမီးလောင်တဲ့နေရာနဲ့တခြားနေရာတွေမပြတ်ဖို့အဲ့တော့မပြတ်ဖို့အတွက်လည်းဒီမီးကာနော်ဒီမီးကာတဲ့နိုင်ရန်တွေကိုတတ်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့မီးမှာဆိုလောင်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဒီမီးရဆိုရင်ကတ်တက်တဲ့တနေရာထဲမှာရှိနေရမယ်ပြန့်သွားမှုကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်မီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမီးလောင်တဲ့လူတွေနော်မီးလောင်တဲ့နေရာဆောင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကဆိုရင်တနေရာမှာစူဝေးနိုင်ဖို့အတွက်နေရာပေးထားရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေကလူတွေကဆိုရင်ဘယ်လိုနော်အပြင်ကိုထွက်သွားမယ်အဲ့လိုဆိုလဲလိုအပ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းကိုလည်းပေးထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကမီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းမီးကြောင်မီးခိုးတွေမီးခိုးအမွှန်တွေဓာတုပိစာပစ္စည်းအငွေ့တွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာအဲ့ဒီမို့တွေကဆိုရင်နော်ဟိုလေးပိုက်လိုင်းတွေအဆင်ပြေတစ်ဆောင်တစ်ခုလုံးပြန့်သွားနေတယ်အဲ့လိုမပြန့်သွားအောင်လည်းကာကွယ်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တိတ်ကြီးတဲ့စာအဆောက်အဦကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့မီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်မီးတပ်အင်ဂျင်ကိုမောင်းလို့ရအောင်အတွက်နော် standby generator တက်ဆင်ထားရမယ်အဲ့ဒီ standby generator စနစ်တွေကိုလည်းတက်ဆင်ထားရမယ်ဒါအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တွေသွားဖို့တဲ့စနစ်တွေကိုတက်ဆင်ထားရမယ်အဲ့ဒီချက်တွေကဆိုရင်မီးကာကွယ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်